lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the Tahoe closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I felt so... Да, при открытии гаража первым делом бросается в глаза мой Восход 3М, заваленный, заложенный этими кульками и разными вещами. Но это временно до потепления и начала сезона. А пока он зимует, то предлагаю посмотреть мои разные интересные и опасные моменты с ним с прошлого сезона.